victory or anything. He just saying that we lost. That's just a fact. Кришна не делает какую-то угрозу, он просто говорит, что таков факт, такова возможность, что может потеряться человек без связи с ним. A person in full Krishna consciousness is not anxious unduly about executing the duties of his existence. The foolish cannot understand this great freedom from all anxiety. For one who acts in Krishna consciousness, Lord Krishna becomes the most intimate friend. He always looks after his friend's comfort, and he gives himself to his friend, who is so devotedly working 24 hours a day to please the Lord. Therefore, no one should be carried away by the false ego of the bodily concept of life. One should not falsely think himself independent of the laws of material nature or free to act. He is already under strict material laws, but as soon as he acts in Krishna consciousness, he's liberated, free from material complexities. One should note very carefully that one who is not active in Krishna consciousness is losing himself in the material whirlpool, in the ocean of birth and death. No conditioned soul actually knows what is to be done and what is not to be done. But a person who acts in Krishna consciousness is free to act because everything is prompted by Krishna from within and confirmed by the spiritual master. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Господь сам заботится о благополучии своего друга и отдает себя ему, видя как преданный без устали служит ему, стараясь доставить ему удовольствие. Поэтому мы не должны идти на поводу ложного эго, вырастающего из материальных представлений о жизни. Никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действий. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, как он сразу же обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Необходимо обратить внимание на слово Кришна. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, в океане рождений и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако обладающий сознанием Кришны может не бояться действовать, ибо сам Кришна находится в сердце и подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель подтверждает указания Кришны. So many times devotees ask, if you have some idea, how do you know if it's Krishna's super soul or not? That's how you check with the spiritual master, we check with the Bhagavad-Gita, Guru, Shastra, and Sadhu. Часто преданные спрашивают, как понять, это сверхдуша мне подсказывает или это еще что-то. И именно поэтому у нас есть проверка гуру, саду и шастры. Мы так сверяем информацию. So it's inspired by Krishna from within and then confirmed by this. Okay. Yad ahankaramashitya na yocha iti manyase mityaisha vyavasayaste prakritisvam niyokshati. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you'll have to be engaged in warfare anyway. 59 стих. Если же ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Arjuna is a military man, born of the nature of a Kshatriya. Therefore, his natural duty was to fight. But due to false ego, he was fearing that by killing his teacher, grandfather, and friends, he would incur sinful events. Actually, he was considering himself master of his actions.
as if he were directing the good and bad results of such work. He forgot that the Supreme Personality of Godhead was present there, instructing him to fight. That is the forgetfulness of the conditioned soul. The Supreme Personality of Godhead gives directions to what is good and what is bad, and the one simply has to act in Krishna consciousness to attain the perfection of life. No one can ascertain his destiny as the Supreme Lord can. Therefore, the best course is to take direction from the Supreme Lord and act. No one should neglect the order of the Supreme Personality of Godhead or the order of the spiritual master, who is the representative of Krishna. One should act unhesitatingly to execute the order of the Supreme Personality of Godhead. That will keep them safe under all circumstances. Арджуна был воином, это комментарий, от природы, наделенный темпераментом кшатрия. Поэтому сражаться было для него естественно. Но под влиянием ложного эго он боялся, что, убив своего учителя, деда и друзей, совершит грех. По сути дела, он считал себя хозяином своих поступков, как будто он сам определял, каким плохим или хорошим будут последствия его деятельности. Он забыл, что рядом с ним находится Господь, Верховная Личность Бога, который приказывал ему вступить в бой. Такая забывчивость присуща обусловленной душе. Верховный повелитель говорит нам, что хорошо, что плохо. И просто действуя в сознании Кришны, мы сможем достичь совершенства жизни. Никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба. Так же хорошо, как Верховный Господь. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это поступать в соответствии с волей Верховного Господа. Никто не должен пренебрегать указаниями Верховной Личности Бога или действовать вопреки воле Духовного Учителя, который является представителем Господа. Волю Верховной Личности Бога нужно выполнять беспрекословно. Тогда мы всегда будем в полной безопасности. So there's a little commentary by Vishwanath Chakravarti. You don't have this info. He adds something of Arjuna and Krishna's thoughts. The Acharyas do that quite often. They tell you what Krishna and Arjuna are thinking or who's thinking when they're doing this. So Arjuna says that's true. For a Kshatriya like me, fighting is the supreme duty. И это небольшой комментарий Вишванат Чакраварти Такура на этот раздел. И ачарьи, они очень часто описывают, что думали Кришна и Арджуна, или те иные личности, что они думали в той или иной ситуации. И это именно то, что происходит тут. И Арджуна, он думал, да, действительно, моя верховная обязанность как кшатрия — это сражаться. But in this circumstance, I don't want to get involved because I fear the sinful reactions for killing family members. И это действительно так в отношении меня, думал Арджуна, но в этой ситуации я не хочу участвовать в этом, потому что я боюсь греховной реакции, которая может прийти ко мне вследствие убийства моих членов семьи. Okay. Okay. Next verse. So Bhava Jaina Konteya Nibada Swena Karmana Kartum Nechasiyan Mohat Karishyas Yavisho Pitat. Under illusion, you are now declining to act according to my direction. But compelled by the work done of your own nature, you will act anyway. 60-й текст. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Purport. If one refuses to act under the direction of the Supreme Lord,
He is compelled to act by the modes of which he is situated. Everyone is under the spell of the particular combination of the modes of nature and is acting in that way. But anyone who voluntarily engages under the direction of the Supreme Lord becomes glorious. Комментарий. Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себя влияние определенного сочетания материальных гун и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину достоин славы. That's all of you. Lord Chaitanya made it simple. You just chant Hare Krishna and you're on. That means you've agreed to act under the direction of the Lord. He gives you all credit for full surrender. И это Right. все вы, потому что Господь Читания сделал это очень простым. Любой, кто согласен воспевать святые имена, он принимает всех этих людей как тех, кто полностью предался ему. We only have to fight our false ego, but that's not so easy. Единственное, что нам нужно делать, это сразиться со своим ложным эго, и это не так-то просто. Ishvara sarva bhutanam videsharjuna tishtati brahmayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. Famous verse. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material nature. 61 текст. Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Arjuna was not the supreme knower, and his decision to fight was not to fight, was confined to his limited discretion. Lord Krishna instructed that the individual is not all in all. The Supreme Personality of Godhead, or he himself, Krishna, as the localized supersoul, sits in the heart directing the living being. After change, the living entity forgets his past deeds, but the supersoul, as the knower of the past, present, and future, remains the witness of all his activities. Therefore, all the activities of living entities are directed by this supersoul. The living entity gets what it deserves and is carried by the material body, which is created in the material nature under the direction of the supersoul. As soon as the living entity is placed in a particular type of body, he has to work under the spell of that particular situation. A person seated on a high speed faster than one in a slower car. For the living entity, the driver may be the same. Similarly, by the order of the Supreme Soul, material nature fashions a particular type of body to a particular type of living entity. He may work according to his past desires. The living entity is not independent. One should not think himself independent of the Supreme Personality of Godhead. The individual is always under the Lord's control. Therefore, one's duty is to surrender, and that is the injunction of the next verse. Арджуна не обладал совершенным знанием, и его решение сражаться или не сражаться было сделано на основе его ограниченного видения мира. Господь Кришна объяснил ему, что индивидуальное живое существо не является самостоятельным и независимым. Верховная личность Бога, то есть Он сам, Кришна, в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа, направляя его действия. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенных в прошлом поступках, но сверхдуша, которая известна прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всего, что делает душа. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Восседая на колеснице материального тела, созданного материальной энергией по указанию сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков, получая все то, что заслужило.
Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, это тело начинает определять характер его деятельности. Один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине. Точно так же в соответствии с указаниями сверхдуши материальная природа создает для каждого живого существа тело определенного вида, чтобы, действуя в соответствии с возможностями своего тела, оно могло осуществить желания, которые не успело исполнить в прошлой жизни. Никто не должен считать себя независимым от Верховной Личности Бога. Индивидуальная душа всегда находится под властью Верховного Господа, поэтому ее долг предаться Ему, как гласит следующий стих. We still have no sound of you, Maharaj. Unable to start live video. You cannot start video? The Facebook started and it went off because I'm talking about my Facebook video. Because Okay. I don't know what's going on with it. Now it's going. Says I don't know. I don't know what's going on. All right. Anyway, you can hear me? Yeah, I can see you and I can hear you. Okay, let me go back to the book. 62. Tameva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasadat Param Shantim Stanam Prapsyasi Shasvatam. O sign of Bharat, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace in the supreme and eternal abode. 62-й текст. Полностью предайся ему, о потомок Бхараты. По его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Purport by His Divine Grace, Bhakti-Vedanta Swami. A living entity should therefore surrender unto the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart, and that will relieve him from all kinds of miseries of this material existence. By such surrender, not only will one be released from all miseries of life, but at the end he will reach the Supreme God. The transcendental world is described in the Vedic literature as Tad Vishnu Paramam Padam. Since all the creation is the kingdom of God, everything material is actually spiritual. But Paramam Padam,
specifically refers to the eternal abode, which is called the spiritual sky or Vaikuntha Loka. Комментарий: так живое существо должно предаться Верховной Личности, Богу, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа. Только тогда оно избавится от всех материальных страданий. Предавшись Господу, человек не только освободится от страданий материальной жизни, но и в конечном счете достигнет обители Всевышнего. В ведах духовный мир описан следующим образом: Тад Вишнух Парамам Падам, Рик Веда. Все материальное в действительности имеет духовную природу. Однако слова Парамам Падам относятся непосредственно к вечной обители, которую называют духовным небом или Вайкунтхой. In the 15th chapter of Bhagavad-Gita, it is stated, Sarvasya Chaham Riddhi Sanivishta. The Lord is seated in everyone's heart. So this recommendation that one should surrender unto the super soul sitting within means that one should surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Krishna has already been accepted by Arjuna as the Supreme. He is accepted in the 10th chapter as Param Brahma Param Dhamma. Arjuna has accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead and the supreme abode of all living entities, not only because of his personal experience, but also because of the evidence of great authorities like Narada, Asita, Devala, and Vyas. В 15 главе Бхагавад-гиты сказано: Сарвати Чахам Хриди Санивишту. Господь пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому предаться от сверхдуше, находящейся в сердце, значит предаться Верховной Личности Бога Кришне. Арджуна уже признал Кришну Верховной Личностью Бога. В 10 главе он назвал его Парам Брахма Парам Дама. Арджуна признал Кришну Верховной Личностью Бога и высшей обители всех живых существ, опираясь не только на собственный опыт, но и на мнение таких великих мудрецов, как Нарада, Асита, Девала и Вьяса. Okay, here's an interesting comment by Vishwanath Chakravarti Thakur. Есть интересный комментарий Вишванат Чакраварти Такура по поводу этого момента. I'll have to remember this. In Chinese, somehow they really got into asking about the super soul. It says, Надо запомнить этот момент. some say that taking shelter of the super soul is described here is meant only for worshippers of the super soul, whereas taking shelter of the personality of Godhead is later going to be mentioned. Некоторые думают, что это описано как принимать прибежище в сверхдуше, но на самом деле тут описывается процесс для тех, кто хочет поклоняться сверхдуше, а то, как принимать прибежище, будет описано чуть позже. Someone else, however, may say, the same Sri Krishna who is my worshipful deity is also my spiritual master. He is teaching me bhakti yoga and giving me more helpful instructions that lead to the development of bhakti yoga. Кто-то может сказать, что Кришна в моем сердце, он является моим духовным учителем, он наставляет меня в науке о бхакти и дает то, что мне необходимо. I take shelter of him. That same Krishna is indeed the super soul within me. И поэтому я приниму прибежище у него, потому что тот самый Кришна, он является сверхдушой, которая находится во мне. May he kindly impel me in all activities. И он сможет направлять меня во всех моих действиях. I take shelter of such a devotee. Such a devotee constantly thinks in this fashion. И принимая прибежище таким образом, преданный, он непрестанно думает таким образом.
that the super soul is what's, giving us information. We know that's Krishna's, and praying that always will get this guidance from the super soul. Don't То forget есть him. он молится о том, что да, сверхдуша это является проявлением Кришны, и он молится все время, чтобы получать наставления от сверхдуши и всегда помнить и не забывать Кришну. Baladev Vidyabhusana says, В свою очередь, Баладев Видьябхушана говорит, you should in all ways take shelter of that Supreme Lord, the super soul, with the activities of your body and so on. You will achieve the supreme peace, characterized as release from all kinds of distress. And also the eternal abode, the personal residence of the Lord, glorified in such Shruti statements as Tad Vishnu Padamam Padam. ну, естественно, я это все не могу запомнить, но суть заключается в том, что он говорит, что мы должны всеми способами, всеми частями своего тела постараться принимать в любой ситуации прибежище этого Верховного Господа, который в конечном итоге приведет нас к состоянию, что мы свободны от каких-либо беспокойств этого мира и в конце концов обретем и обитель, Верховную обитель Господа. That Supreme Lord is none other than me, your dear friend. This is proven by my previous statements, such as I am situated in everyone's heart. И этот Верховный Господь является никем иным, кроме как я, и это было уже указано в других стихах. It is also proven by your agreement to this in your own statements, made in accordance with the authority of Devarshi Narada and others, that you are the supreme absolute truth, the supreme abode. Также ты это подтвердил в своих собственных утверждениях, в которых ты согласился, что я являюсь Верховной Личностью, и это соответствует указаниям таких мудрецов, как Деварши Нарада. Now Krishna gives us a big secret. Сейчас Кришна раскроет большой секрет. Iti te jnanam akyatam guyad guyad taramaya vimrish yoitad aseshena iteshasi tataku. Very important one from many, many angles. Thus I've explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this and then do what you want. Итак, я открыл тебе знание сокровенное не сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как пожелаешь. Purport. The Lord has already explained to Arjuna the knowledge of the Brahma Bhuta. And again, he's relating to this 4:30:20 in the Bhagavatam. We went over that a couple of times. One who is in the Brahma Bhuta condition is joyful. He never laments, nor does he desire anything. This is due to confidential knowledge. Krishna has also disclosed his knowledge of the Super Soul. This is also Brahman knowledge. Knowledge of Brahman, but it is superior. Господь уже поведал Арджуне знание о Брахма-Бхуте. Человек, достигший уровня Брахма-Бхуты, исполняется радости и ни о чем не скорбит, и ничего не желает. Таков результат обладания сокровенным знанием. Тем Кришна открыл Арджуне знание о сверхдуше. Это также знание о Брахмане, только более высокого порядка. Here are the words Yateshasi Tatakuru. As you like, you may act. Indicate that God does not interfere with the little independence of the living entity.
In Bhagavad-Gita, the Lord has explained in all respects how one can elevate his living condition. The best advice imparted to Arjuna is to surrender unto the Supersoul seated within his heart. By right discrimination, one should agree to act according to the order of the Supersoul. That will help one become situated constantly in Krishna consciousness, the highest perfectional stage of human life. Употребленные здесь слова «поступай, как знаешь», свидетельствуют о том, что Бог не постигает на малую толику независимости, которой наделено живое существо. В Бхагавад-гите Господь подробнейшим образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет, как покориться в сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сферы души, что поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, то есть на высшей ступени совершенства, доступного людям. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания мы можем получить и от духовного учителя, истинного представителя Кришны. Arjuna is being directly ordered by the personality of Godhead to fight. Surrender to the Supreme Personality of Godhead is in the best interest of the living entities. It is not for the interest of the Supreme. Before surrendering, one is free to deliberate on this subject as far as the intelligence goes. But that is the best way to accept the instruction of the Supreme Personality of Godhead. Such instruction also comes through the spiritual master, bona fide representative of Krishna. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение, а покориться Верховной Личности Бога. Значит, поступить прежде всего в соответствии с собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания мы можем получить от духовного учителя, истинного представителя Кришны. Sarva Guyatamam Bhuya Shanume Paramam Pacha Isto Sime Dridamiti Tato Vakshami Te Hitam. Because you are my very dear friend, I'm speaking to you, my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me because it's for your benefit. Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я даю это наставление ради твоего блага. Because you are my very dear friend, I'm speaking to you this my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me because it's for your benefit. Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я даю это наставление ради твоего блага. The Lord has given Arjuna knowledge that is confidential, knowledge of Brahman, and still more confidential knowledge of the Super Soul in everyone's heart. Now he's giving the most confidential part of knowledge. Just surrender unto the Supreme Personality of Godhead. At the end of the 9th chapter, he said, Man mana, just always think of me. The same instruction is repeated here to stress the essence of the teachings of Bhagavad-Gita. The essence is not understood by common men,
but by one who is actually the same instruction is repeated here to stress the essence of the teachings of Bhagavad-Gita. This essence is not understood by common man, but by one who is actually very dear to Krishna, a pure devotee of Krishna. This is the most important instruction of the Vedic literature. What Krishna is saying in this connection is the most essential part of knowledge. It should be carried out not only by Arjuna, Господь открыл Арджуне сокровенное, а затем еще более сокровенное знание. Знание о Брахмане и знание сфер души в сердце каждого живого существа. Теперь же, открывая ему самую сокровенную мудрость, он говорит: просто предайся Верховной Личности Бога. В конце 9 главы Господь сказал: всегда думай обо мне. То же самое наставление он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть суть учения Бхагавад-гиты. Постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне. И вот чистый преданный для обыкновенного человека, она так и останется тайной. Это самое важное из всех содержащихся в ведах наставлений. То, что говорит в связи с этим Кришна, является квинтэссенцией ведического знания, и слова Господа обращены не только Арджуне, но и ко всем остальным живым существам. Vishwanath Chakravarti has mentioned the following, commentating on verse 63 and 64. Комментарий Вишванатха Чакраварти Такура. Thus, the 6 chapters teaching Jnana have reached their completion. These 6 chapters of the Shastra Sri Gita are jewels of spiritual education. They form part of the treasure chest containing the rarest secret of bhakti. The first 6 chapters dealing with karma form the golden lower part of the chest. And the third 6 chapters dealing with Jnana form the gem-studded cover. The bhakti found within the most precious treasure of the 3 worlds. It has the power of bringing Sri Krishna under control. It shines brilliantly. It's the most excellent. Он говорит, что эти 6 частей о гьяне в Бхагавад-гите, эти 6 частей гьяни подходят к своему завершению тут. И эти главы, они подобны жемчугу духовного учения, как сокровищница секрета бхакти. 6 глав говорили о карме, и оно олицетворяет часть тела до груди. А 6 частей, которые говорят о бхакти, это как бриллиантовое покрытие, и там внутри, в глубине находится бхакти, самое большое сокровище всех 3 миров, которые способны нам дать Кришну и блестят очень ярко. Bhakti found within is the most precious treasure in the 3 worlds. It has the power to bring Krishna under control. It shines brilliantly as the most excellent and precious jewels. The key to obtaining this jewel is the pair of verses on the cover of the treasure chest. The sacred 64 syllables beginning Manmana Bhavamad Bhakto. И бхакти — это самое большое сокровище, которое дает возможность покорить Кришну. И это сокровище блестит, как сияющий бриллиант. И ключ к этому сокровищу — это стихи, начинающиеся со слов «Ман манабхават мадбхакто». Seeing his dear friend Arjuna
silently deliberating on the Gita Shastra with its deep meanings, the Lord felt his heart melt like a butter out of compassion and said, "My dear friend Arjuna, I shall now speak the essence of this entire Shastra. You don't have to exert yourself anymore with this troublesome deliberating." И видя своего друга Арджуну, Кришна с глубоким осознанием и сердцем плавящимися, как масло, видя своего друга, он сказал, что я теперь нет смысла всем этим высоким размышлениям, я тебе просто раскрою всю самую сокровенную суть. Okay, you finish that one? Угу. I think I read all of it. This essence is not understood by common man, but by one who is actually very dear to Krishna, a pure devotee of Krishna. This is the most important instruction in all Vedic literature. What Krishna is saying in this connection is the most essential part of knowledge. It should be carried out not only by Arjuna, but by all living entities. Постичь Бхагавад-гиту может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне и его чистый преданный. Для обыкновенного человека она так и останется тайной. Это самое важное из всех содержащихся в ведах наставлений. То, что говорит в связи с этим Кришна, является квинтэссенцией ведического знания. Слова Господа обращены не только к Арджуне, но и ко всем остальным живым существам. Okay. 65. Manmana bhavamat bhaktamad yaji mam namaskaru. Mami vaishasi satyam te pratijane priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. You will come to me without fail. I promise you this because you're my very dear friend. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. And where else do we find that one? Где еще мы находим похожий стих? So he's saying this is the essence of the Bhagavad-Gita. These are the four things we have to do. We don't have to do anything else. Это суть Бхагавад-гиты. Это 4 вещи, которые нам надо делать, и не беспокоиться ни о чем другом. I think it's 9:36. The last verse in chapter 9. Same. One word is different. И подобный же стих есть в 9 главе, последний стих, и с разницей лишь в одно слово. But the meaning is not changed. Но смысл стиха похожий. So as far as I know, there's the only verse where the entire verse is twice. There's other where half the verse you find in 2 or 3 different places. But this statement, Manmana Bhavamat Bhakto, full verse is twice. It's 9:34. Насколько я знаю, что во Бхагавад-гите это единственных 2 стиха, которые полностью идентичны. Есть другие похожие стихи, но там может быть 2 строчки похожи или строчка похожа, а эти стихи, они практически идентичны. So that
In the 18th chapter says, Mami Vaishasi, what is it? Sacham Te. And in the 9th chapter it says, Mami Vaishasi Yuktaivam Atmanam Matparayana, which means exactly the same thing. Это разница между двумя стихами, но значение абсолютно идентичное. Yuktai means absorbed in me, and your soul will always be devoted to me. Chapter 9. And here it Юкта — это says, полностью быть погруженным во мне. Это 9 глава. Mam Evaishasi Satyam. Certainly you will come to me. I will come to you. I asked it when he lived in Vrindavan. He said, you just have to think of this all the time. This is Krishna's promise. Just try to be surrendered to Krishna. Think of Krishna one way or another. That's the whole thing. Mold your life so that, you can get to Krishna. So he's saying, I'm telling you this because you're my friend. Во Вриндаване про We have это to try to become friends with Krishna. Он сказал, что все сводится к тому, что нам надо построить свою жизнь вокруг того, чтобы так или иначе всегда думать о нем. И так как он это обещает, то это значит действительно так, что мы, думая о нем, в конце концов придем к нему. Нам надо каким-то образом подружиться с Кришной. You'll do anything for Krishna. You don't, that's a friend. Okay. Purport. The most confidential part of knowledge is that one should Your mic is off somehow. magically became unmuted. I was nowhere near the switch. Krishna doesn't want, he wants me to shut up. The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna. You should always think of him and act for him. One should not become an official meditator. Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. One should always act in such a way. One should always act in such a way that his daily activities are in connection with Krishna. He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. This most confident knowledge is spoken to Arjuna because he is a dear friend of Krishna. Everyone who follows the path of Arjuna can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Arjuna. Суть самого сокровенного знания в том, что каждый должен стать чистым преданным Кришны, всегда думать о нем, посвящать ему все, что делает. Нет смысла тратить время на формальную медитацию. Вся наша жизнь должна быть построена таким образом, чтобы у нас была возможность всегда думать о Кришне. Все наши повседневные занятия должны быть так или иначе связаны с Кришной, чтобы круглые сутки мы не думали ни о чем другом, кроме Кришны. Господь обещает, что каждый, кто достиг такого уровня чистого сознания Кришны, непременно вернется в его обитель, где сможет непосредственно общаться с Кришной. Господь открыл Арджуне самое сокровенное знание, потому что Арджуна был его близким другом. И каждый, кто идет по стопам Арджуны, сможет стать другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute,
the bluish boy with a beautiful face and peacock feathers in his hair. There are descriptions of Krishna found in Brahma Samhita and other literatures. One should fix his mind on his original form of Godhead, Krishna. One should not even divert his attention to other forms of the Lord. The Lord has multi-forms of Vishnu, Narayan, Rama, Varaha, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna, concentrating on the mind in the form of Krishna consciousness. Krishna constitutes the most confidential part of knowledge. And this is disclosed by Arjuna to Arjuna because Arjuna is the most dear friend of Krishna. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить свой ум на Кришне в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей темно-синего цвета и с павлиним пером в волосах. Описание облика Кришны приводится в Брахма-самхите и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе личности Бога Кришны и не отвлекаясь даже на другие формы Господа. Господь принимает бесконечное множество разнообразных образов Вишну, Нараяна, Рамы, Варахи и так далее. Но преданный должен сосредоточить свой ум на том образе, который лицезрел Арджуна. Сосредоточение ума на образе Кришны составляет самую сокровенную часть знания, и Кришна сейчас открывает ее Арджуне как своему самому близкому другу. Okay, Vishwanath Chakravarti Thakur says, "You will come to me, achieve me, so therefore offer your mind to me." Ты придешь ко мне и достигнешь меня, поэтому посвяти свой ум мне. Or else offer your ears and other senses. Или посвяти мне свой слух или другие чувства. Or else offer incense, flowers, and so on. Или предложи мне благовония, цветы и другие вещи. I tell you truly that I will give you even my own self in exchange. There's no reason to doubt this. И я говорю тебе истинно, что я взамен дам тебе самого себя. И нет никакой причины сомневаться в этом обещании. The Amara Kosh defines Satyam as meaning a vow and the true facts of a case. Yet Arjuna may reply, people born in Mathura always make vows. In every sentence they utter, they use the word Satyam. It's like the meaning of this is that you may be doubtful. I didn't understand this English. Arjuna says people born in Mathura always make vows. They're always saying Satyam. Арджуна говорит в ответ, что люди, рожденные в Мадхуре, они всегда дают обещания, потому что они всегда говорят сатьям. It's like a very friendly talk between Krishna and Arjuna. Krishna says, then I say this, make a solemn vow. You are dear to me. No one cheats someone who is dear to him. Тогда Кришна говорит в ответ, что сделай твердый обет, сделай твердое обещание, потому что мы дороги друг другу, и тот, кто нам дорог, мы не будем его обманывать. Srila Baladev Vidyabhusana says, as explained before, if you develop the qualities of always thinking of me and so on, you will certainly come to me.
Балда Видябушина говорит, если ты в действительности разовьешь качество непрестанного памятования обо мне, то ты непременно придешь ко мне. As explained before, if you develop the qualities of always thinking of me and so on, you will certainly come to me, who am your beloved friend, Krishna, the son of Devaki. И как я говорилась раньше, если ты разовьешь это качество непрестанного памятования обо мне, ты непременно придешь ко мне и обретешь меня, и так как я твой любимый друг Кришна, сын Деваки. I have qualities like being dark blue, like a blue lotus flower, and I appear in a human form. You will not go to some other form of mine, like the thousand-headed Purusha, the thumb-sized super soul, Lord Nrsimha, Lord Varaha. Я обладаю темно-синей формой наподобие темно-голубого лотоса, и я принял форму человека. Поэтому ты не пойдешь в никакой другой форме Господа в образе членского Пуруши или Варахи или Нарисимхи. Ты придешь ко мне. This is Krishna speaking. This is my vow. I will give you possession even of myself, your friend. И это продолжает говорить Кришна. Такой обет я даю тебе. Я дам тебе возможность обладать даже мной самим, твоим другом. Мой друг. The non-arta varga defines the word sacham as a vow and the true facts of a case. Yet Arjuna replies, because you are from Mathura, even if you made a vow, I still have doubt. И Арджуна в ответ говорит, что так как ты родом из Мадхуры, где все говорят похожим образом, то у меня остается некое сомнение по поводу твоего обещания. To this, the Lord says, then I say, you are very dear to me, and the affectionate people of Mathura do not deceive those who are dear to him. What to speak of deceiving one who is most dear? На что Кришна ответил, тогда я скажу так, ты мне очень-очень дорог, а любящие люди Мадхуры, они никогда не навредят тому, кто им дорог, а ты мне не просто дорог, ты мне очень-очень дорог. He to whom I am very dear is also very dear to me. I cannot tolerate the absence of such a person. As I said in the words beginning Priyo, he, and so on. Therefore, you should trust my words. You will indeed achieve me. Поэтому тот, кому я дорог, он является автоматически очень дорогим и мне. И я не могу переносить и секунды отсутствия такой личности рядом с собой. Поэтому поверь моим словам, что ты придешь и обретешь меня. Придешь ко мне и обретешь меня. So sometimes they say that because people of Mathura, people of Vrindavan, they're famous for telling lies. И он говорит так, у него есть сомнения, потому что люди с Мадхуры и с Вриндавана, у них есть некая слава, что они иногда лукавят, что-то говоря. I don't know if this is correct. And that's why Krishna tells you declare it boldly, because they'll believe you're a devotee. И не знаю, если это так, но именно поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты объяви это, потому что ты объяви это смело, потому что ты мой преданный. Okay, that's 65. Это был 65-й текст. Right? Yeah. Whoops.
66. So this may be the most famous verse. It scares a lot of people. Sarva dharmam parijyaja mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayasyami mastu cha. Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from sinful reactions. Do not fear. Многие боятся этого следующего стиха, 66 стих. Оставьте религию и просто предайся мне. И избавите от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Report. The Lord has described various kinds of knowledge and processes of religion. Knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Super Soul, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. is described in so many ways, different types of religion. Now, in summarizing Bhagavad-Gita, the Lord says that Arjuna should give up all of the processes that have been explained. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии. Он открыл ему знания о Верховном Брахмане, знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества и о ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации и так далее. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо Господь сам обещает ему защиту. In the 7th chapter, it is said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Krishna. Thus, one may think that unless he is free from all sinful reactions, he cannot take to the surrendering process. In such doubts, it is said here that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Krishna, he is automatically free. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, может это сделать, предавшись Господу Кришне. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. To such doubts, it is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Krishna, he's automatically free. There's no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities. With faith and love, one should surrender unto him. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от греха,
сможет это сделать, предавшись Господу Шри Кришне. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ, с любовью и верой предаться Ему. The process of surrender to Krishna is described in the Hari Bhakti Vilas 11.676. Wow. Big chapter. Anukulyasya sankalpa patikulyasya varjanam rakshisyatiti vishvaso goptritve varanam tata atma nikshepta karpanye sadvida sharana gati. According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duty, one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. Anything that does not lead to the perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided. One should be confident that in all circumstances, Krishna will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. Krishna will see to that. One should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis for his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness, at once he becomes freed from all contamination of material nature. There are different processes of religion and purificatory processes by cultivation of knowledge, meditation in the same practice. То, что значит предаться Кришне, говорится в Хари Бхакти Виласе. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своими положениями в обществе, но если выполняя эти обязанности, он так именно не разовьется сознание Кришны, все его усилия окажутся напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Об этом позаботится Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна поможет нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со своей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, сразу же очищается от всей материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий своих грехов. Okay, surrender. I heard some people, I've heard a few, they say, oh, that word surrender, it's too harsh. Prabhupada said just, he should have said something nice, like just come to me or something. But surrender has many meanings. Некоторые люди говорят, что слово «предаться» — это очень жесткое слово, и Прабхупаде надо было бы подумать о каком-то другом слове, просто «приди ко мне» или там еще что-то. Но слово «предание» имеет много смыслов. Of course, we have had devotees and misuse and abuse devotees and say, surrender, Prabhu, you have to surrender. Do whatever I tell you, Be happy if I'm punching you out, So, but, Конечно, есть очень много преданных, которые злоупотребили этим понятием, говоря другим: «Эй, Прабху, что ты не делаешь то, что я хочу, предайся, ты должен предаться», или они бьют кого-то там по носу и говорят: «Ну давай, предавайся». То есть это злоупотребление этим понятием.
One meaning is to give oneself entirely to a powerful emotion. Одно значение – это полностью In other отдаться words, во власть сильной эмоции. I like chanting, so just chant and don't do anything else. Например, если у вас сильное чувство к воспеванию, то просто воспевайте, не делайте ничего другого. But cease resistance to an enemy or an opponent. So we're trying to resist Krishna, we're trying to avoid Krishna's instructions for millions of years, and we're really surrendered to Maya and we don't even know it. So cease fighting. Don't fight with Krishna anymore. Just give it up. Другое значение – это перестать сопротивляться Кришне, его воле, его наставлениям, потому что мы продолжаем сопротивляться тому, что от нас хочет Кришна. И на самом деле мы преданы на протяжении таких многих миллионов лет, мы преданы Майе и даже не замечаем этого. Соответственно, предание – это значит перестать сопротивляться воле Кришны. Someone says Sharanam means refuge, take refuge, I don't think that word, refuge is another name for garbage. I think if Prabhupada would have put that in the English Bhagavad-Gita, nobody would have got any feeling from it. Surrender makes you really think. Есть другое слово, оно иногда используется как синоним, то есть прибежище искать, но оно также значит, его как бы коннотация, если смотреть по переводу, оно значит, что это кто-то в положении какого-то мусора, и он ищет как бы где ему найти место, или также не как нелегальные иммигранты используют это слово, называя их. Поэтому если бы Прабхупада использовал такое слово на английском, то вряд ли бы это вызвало какие-то чувства, поэтому он использует слово surrender, то есть предание. Okay, so anyway, just give it up. Don't fight with Krishna anymore. Поэтому так или иначе просто все уже хватит сражаться и надо предаваться. We're moving right along. Text 67. Idam te natapakshaya nabhaktaya kadachana nachashushu save vacham nachamam yo vyasuyate. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. I think we didn't finish this previous purport. For 66? Yeah, there's like a big last, but at least I didn't read it, the last paragraph. You didn't finish it or I didn't? I finished only the one before the last one. Yeah, right. Okay, I didn't finish it. One should be attracted by the beautiful vision of Krishna. His name is Krishna because he's all attractive. One who becomes attracted by the beautiful, all-powerful, omnipotent vision of Krishna is fortunate. There are different kinds of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahman vision. Some of them are attracted by the supersoul feature. But one who is attracted to the personal feature of the Supreme Personality of Godhead, and above all, one who is attracted by the Supreme Personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. In other words, devotional service to Krishna in full consciousness is the most confidential part of knowledge. And this is the essence of the whole Bhagavad-Gita,
karma yogis, empiric philosophers, mystics, and devotees are all called transcendentalists. But one who is a pure devotee is the best of all. The particular words used here, masucha, don't fear, don't hesitate, don't worry, are very significant. One may be perplexed as to how one can give up all kinds of religious forms and simply surrender to Krishna. But such worry is useless. Okay, are you there? Hare Krishna. Are you there? Yeah, I hear something. Окей, харибол, харибол. В конце концов, нужно развить в себе привязанность к прекрасному образу Кришны. Его зовут Кришной, потому что он неотразимо привлекателен. Тот, кого пленил облик прекрасного и всемогущего Кришны, может считать, что ему очень повезло. Есть разные типы трансценденталистов. Одних привлекает безличный Браман, других Господь в образе сверхдуши и так далее. Однако самым лучшим является тот, кого привлекает верховная личность Бога, в особенности сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне, подразумевающее полную сосредоточенность сознания на нем, является самой сокровенной частью духовного знания и сутью учения Бхагавад-Гиты и карма-йогов, и философов, эмпириков и мистиков, и преданных относят к категории трансценденталистов, но самый лучший из всех – это чистый преданный Господа. Кришна говорит: ничего не бойся, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся. Эти слова очень важны. Кто-то может недоумевать, как это отказаться от всех форм духовных практик и просто предаться Кришне. Однако подобные беспокойства напрасны. There's a commentary. Which I read already. И комментарий мы уже прочитали. Masucha, don't hesitate, don't fear, are very important because the sound surrender sounds, fearful to people. Okay. Vishwanath Chakravarti says, previously I told you did not have the qualification for the most excellent unalloyed devotion to me. At that time I said, whatever you do, whatever you eat, and told you that your qualification was for Krishna Mishra Bhakti. Now, however, by my special mercy, I've given you the qualification for unalloyed Bhakti. I have violated my own rule, and I'm going too far because you don't have me. Previously, I told you did not have the qualification for the most excellent unalloyed devotion to me. I said, whatever you do and whatever you eat, do it for me. That's karma mishra bhakti. Комментарий Вишваната Чакраварти Такура. Ранее это Кришна говорит. Ранее я сказал тебе, что у тебя нет квалификации для совершения чистого преданного служения мне. Я тебе сказал, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, делай это для меня. И это является мишра бхакти, смешанным бхакти. Но теперь у тебя по моей совершенно беспричинной милости есть возможность совершать чистое беспримесное преданное служение. Поэтому, открыв такую возможность, я нарушил собственное же правило.
Now I've given you the qualification for unalloyed bhakti. I have violated my own rule that unalloyed bhakti may be obtained only when one receives the mercy of my pure devotee. Передал тебе квалификацию совершать чистое, беспримесное, преданное служение, нарушив свое правило, в соответствии с которым это может дать только мой чистый преданный. He's always thinking ahead. He says, Krishna has, he said, just like I will violate my own promise and fight with Bhishma. И Кришна, он как бы наперед дает намек того, что он нарушит свое собственное обещание, и он сможет вступить в сражение с Бхишмой. Krishna has just completed speaking Bhagavad-Gita. What now should be done with the jewels of transcendental knowledge spoken by Krishna? И Кришна закончил только что говорить Бхагавад-гиту, и что же теперь надо сделать с этими сокровищами и его наставлений? This is interesting thought. It's coming from Buddhism. Should they be kept secretly or distributed widely? Это тоже комментирует Буриджан Прабху. Это интересная мысль. Стоит ли сохранить эти бриллианты в секрете или надо их распространить оптом везде? If they should be distributed, who's qualified to receive them? Но если их надо распространить, то кто же квалифицирован, чтобы получить это сокровище? What result comes to one who hears, studies, or preaches Krishna's message? Какой результат придет к тому, кто изучает и распространяет послание Кришны? Okay, then we go to number 67. Следующий текст. So don't worry anyway that if you surrender to Krishna, it's not dangerous. Krishna won't take advantage of you. Поэтому не бойтесь предаться Кришне, это не опасно, он не начнет злоупотреблять вами. Of course, cheating people always say this is for your, but when Krishna says this is for you, this is for your advantage, it's a fact. Конечно, часто именно те, кто обманывают других, они говорят, что это было на благо другим. Но когда Кришна говорит, это тебе на благо, это будет хорошо тебе, это несомненный факт. I'll just be right back. Okay. Kaya na bhaktaya kadachana na cha shushu sabe vacham na cha mam yo vyasuyate. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Persons who have no undergone austerities of the religious process, who have never attempted devotional service in Krishna consciousness, who have not tended to appear devotee, and especially those who are conscious of Krishna only as a historical personality, or who are envious of the greatness of Krishna, should not be told this most confidential part of knowledge. It is, however, sometimes found that even demoniac persons who are envious of Krishna, worshiping Krishna in a different way, take to the profession of explaining Bhagavad-Gita in a different way to make business. But anyone who desires actually to understand Krishna must avoid these kind of commentaries.
Это самое сокровенное знание не следует поверять тому, кто никогда не ограничивался, стараясь исполнить заповеди религии, не пытался заниматься преданным служением в сознании Кришны и не служил чистому преданному, но прежде всего нельзя открывать его тем, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидуют его величию. Люди с демоническим складом ума, которые завидуют Кришне, иногда поклоняются ему на свой лад, принимаясь писать собственные комментарии к Бхагавад-гите, чтобы заработать на этом деньги. Actually, the purpose of Bhagavad-Gita is not understandable to those who are sensuous. Even if one is not sensuous, but is strictly following the disciplines enjoined in the Vedic scripture, if he is not a devotee, he also cannot understand Krishna. And even one poses himself as a devotee of Krishna, but is not engaged in Krishna conscious activities, he will also cannot understand Krishna. There are many persons who envy Krishna because he has explained in Bhagavad-Gita that he's the supreme and nothing is above him or equal to him. There are many persons who are envious of Krishna. Such persons should not be told of Bhagavad-Gita, for they cannot understand. There is no possibility of faithless persons understanding Bhagavad-Gita and Krishna. Однако тот, кто действительно хочет достичь Кришны, не должен читать их сочинения. Людям распущенным и невоздержанным никогда не постичь смысла Бхагавад-гиты. Даже если человек обуздал чувства и строго следует предписаниям вед, но при этом не является преданным Господа, он никогда не сможет понять Кришну. Более того, даже человек, выдающий себя за преданного, но не занимающийся служением в сознании Кришны, лишен этой возможности. Есть много людей, которые завидуют Кришне только потому, что в Бхагавад-гите он провозгласил себя Всевышним и заявил, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Таким людям не следует рассказывать Бхагавад-гиту, ибо они все равно ее не поймут. Неверующие люди никогда не смогут понять Бхагавад-гиту и самого Кришну. Тот, кто не постиг Кришну под руководством чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать Бхагавад-гиту. Without understanding Krishna from the authority of a pure devotee, one should not try to comment on the Bhagavad-Gita. Поэтому тот, кто не постиг Кришну под руководством чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать Бхагавад-гиту. Text 68. Ya idam paramam gui. We could comment on that, but Prabhupada said the pure devotee is more merciful than Krishna. So we present Bhagavad-Gita to everybody, but if they're averse, if they have all these, then we don't push it on them. We just offer the knowledge. But it's Можем прокомментировать этот момент, что известно, Прабхупада говорит, что преданный он милостивее даже, чем Кришна, потому что он предлагает это знание каждому. Но если мы видим, что человек, у него отторжение, и он негативно очень прямо относится, то мы не давим и не стараемся навязать ему насильно. It's an open secret, but for those who have these qualities, envious, they won't see it. Even if you give it to them, they can't access it. But we don't push it on people who don't want it. We just leave it, make it available to everybody. Это некий открытый секрет, что тот, у кого в сердце есть зависть,
они не способны будут воспринять это знание, даже если оно будет у них перед носом. Поэтому мы не заставляем, с одной стороны, но с другой стороны мы делаем все, чтобы это знание было доступно всем. Ya idam paramam guya mad bhaktesh bhavidasiti bhakti mai param kritva mami vaishyat samshaya. For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Следующий стих. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце концов вернется ко мне. So you, Bhakti, and all the devotees, are very fortunate because you're teaching Bhagavad-Gita or you're distributing Bhagavad-Gita and Krishna promises. Поэтому вы, все, кто учит Бхагавад-гиту или помогает ее обучать или распространяет, то Кришна говорит в этом стихе, что он обещает, что вернется. Сильное обещание. And you're all very merciful to me to offer me a chance to try to teach them. И также вы проявили большую милость ко мне, разрешив мне с вами изучать эту Бхагавад-гиту. Devotional service is guaranteed. Pure devotional service is guaranteed. We try to explain this secret. The secret is Krishna. Just chant the holy name. That's the secret. И весь секрет всего учения, что вот надо открывать святое имя. Purport. Generally, it is advised that Bhagavad-Gita be discussed amongst the devotees only. For those who are not devotees, will understand neither Krishna nor Bhagavad-Gita. Those who do not accept Krishna as his friend, as he is, and Bhagavad-Gita as it is, should not try to explain Bhagavad-Gita whimsically and become offenders. Bhagavad-Gita should be explained to persons who are ready to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Read that much, we'll break it up. Комментарий. Обычно Бхагавад-гиту рекомендуют обсуждать только в кругу преданных, ибо непреданные не способны постичь Кришну и Бхагавад-гиту. Те, кто отказывается принять Кришну таким, как он есть, и Бхагавад-гиту, как она есть, не должны комментировать ее на свой лад, чтобы не попасть в разряд богохульников. It is subject matter for devotees only and not for philosophical speculators. Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad-Gita as it is, will advance in devotional activity and reach the pure devotional state of life. As a result of such pure devotion, he is sure to go back home, back to God. Это описание предназначено только для преданных, а не для философов-эмпириков. Однако тот, кто искренне старается объяснить суть Бхагавад-гиты, не искажая смысл, будет прогрессировать в преданном служении и в конце концов станет чистым преданным Господа. А чистое преданное служение наверняка приведет его домой к Богу. Very sweet. Then Nacha Tasman Manuseshu Kasyan Me Priya Kritama Bhavita Na Chat Me Tasmad Anya Priya Taro Bhuvi.
There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. В этом мире нет для меня никого и не будет слуги дороже, чем он. А в этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. So that should really inspire someone to Это должно нас distribute очень the Bhagavad-Gita, вдохновить на talk about it, распространение гид, go online and обсуждать just ее, start reading it. выходить онлайн и просто читать ее. Okay, number 70. Adyesyate chaya imam dharmam sambadam avyayo gyana yagyena tenaham ishta shamiti me mati. And I declare that he who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence. Следующий текст. В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. And it's interesting, there's no purport to that. But intelligence is the topmost, part of our material life. So you can worship Krishna just by bowing down. You can worship Krishna by, many ways, but studying the Bhagavad-Gita with intelligence, and when the intelligence is good, then the mind and the senses will be guided properly, automatically. So let us study the Bhagavad-Gita. И интересно, что к этому стиху нет комментария. Мы можем поклоняться Кришне разными способами, и мы знаем, что разум это является как венком человеческого существования. Мы можем ему поклоняться, поклоняясь физически, делая еще что-то. Но если наш разум он настроен правильно, то все чувства последуют. Поэтому давайте же продолжать изучать это знание Бхагавад-гиты. Shadavan anusuyascha shanuyad apiyo nara sopi mukta subhalokan prapnu yat punya karmanam. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell. So that talking about benefits that anybody who hears, if you start talking Bhagavad-Gita, anyone who listens, even if they don't take it up and they don't practice bhakti, at least they can go to higher planets. Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. Поэтому даже если люди не смогут достичь высшего бхакти, то они смогут возвыситься на такие планеты. Purport. In this 67th verse, the Lord explicitly, in the 62nd, 7th, that's that, forbade the Gita being spoken to those who are envious. In other words, Bhagavad-Gita is for the devotees only. But it so happens that sometimes a devotee will hold an open class, and in that class, not all the students are expected to be devotees. Why do such persons hold an open class? It's explained here that although not everyone is a devotee, there are many men who are not envious of Krishna. They have faith in him as the Supreme Personality of Godhead. If such persons hear from the bona fide devotee about the Lord, the result is they become at once free from all sinful reactions, and after that, attain to the planetary system where the righteous persons are situated. В 67 стихе этой главы Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. Иными словами, Бхагавад-гита предназначена только для преданных, однако иногда случается так, что преданные Господа считают публичную лекцию
и далеко не все из его слушателей являются преданными. Почему же он выступает перед такой аудиторией? В данном стихе объясняется, что хотя далеко не каждый человек является преданным, есть много людей, которые не питают вражды Кришне. Они верят, что Кришна — верховная личность Бога, слушая, как о Господе рассказывают его чистые преданные, такие люди очищаются от грехов и после смерти попадают на планеты праведников. Поэтому даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, просто слушая Бхагавад-гиту, получает великое благо. Так чистый преданный дает каждому возможность очиститься от грехов и стать преданным Господу. Therefore, simply by hearing Bhagavad-Gita, even person who does not try to be a pure devotee attains the result of good pious activities. Thus, a pure devotee of the Lord gives everyone a chance to become free from all sinful reactions and become a devotee of the Lord. Обычно те, кто свободен от грехов, люди праведные, с легкостью принимают сознание Кришны. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово пунья-кармана. К категории таких людей относятся категории пунья-кармана относятся великие жертвоприношения, такие как Швамеда-яги, упомянутые в Ведах. Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми преданными, попадают на полярную звезду, Друвалоку, планету, которой правит Махарадж Друва. Это великий преданный Господа. У него есть своя планета, называемая полярной звездой. Generally, those who are free from sinful reactions, those who are righteous, very easily take to Krishna consciousness. The word punya karmanam is very significant here. This refers to the performance of rich sacrifices, like the Ashwamedha Yagya mentioned in the Vedic literature. Those who are righteous in performing devotional service, but who are not pure, can attain the planetary system of the pole star, the Dhruvaloka, where Dhruva Maharaj is presiding. He is a great devotee of the Lord, and he has a special planet, which is called the pole star. Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми и преданными, попадают на полярную звезду Друвалоку, планету, которой правит Махарадж Друва. Это великий преданный Господа. И у него есть своя планета, называемая полярной звездой. All right, so there's too many more left to finish. Yeah, there's long purports and things coming up. So we'll leave it. There's one more sloka where Krishna is speaking and Arjuna answers, and then we'll hear from Sanjaya about how we should react to hearing the Bhagavad-Gita. We're really into it. Мы не будем сейчас заканчивать, потому что там очень длинные комментарии, хотя стихов не очень много. И дальше еще будут 2 стиха, где Кришна и Арджуна обмениваются речами, а потом это уже будет Санджая говорить удивительные вещи, как нам надо относиться к услышанному. So thank you all very much. And Yogamaya, can you call me right after we finish the class? Yeah. Thank you. Okay, everybody, let's chant a few seconds here, a few minutes, a few years. Yeah, okay, everybody, unmute and... Давайте все вместе включим микрофон и повторим святые имена. Okay, I see. The regulars. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Спасибо, Йогма. Мои поклоны.